Welcome students. This is for higher secondary second year computer science students, and in this session we are going to start chapter 5, which is about Python language. So we are going to see Python variables and operators. Students, see students, get ready. You are all going to learn a new language, computer language, which will be very simple and very easy to learn. It doesn't have so many rules or syntax to follow. Easily you can write program, students, because nowadays everywhere, in most of the places, Python is being used for programming. So there's a lot of scope because it is object oriented as well as structural programming system. It supports both. C++ you have learnt last year, no? The programming methodology used in C++, in C it was structured programming. C++, of course, it is also an object oriented programming language. Likewise, Python is also an object oriented programming language. So this in the structured programming language ko object oriented ku enna difference அப்படினா இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்டுங்கிறதுல நான் இதை எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறப்போ they are serving food for you, no students. How they used to serve food? You are attending a marriage function, for example. You are attending a marriage function and you are going to start for your dinner or the lunch, whatever it may be. There are two types of methods they can give you food. One thing, traditional method. Enna பண்ணுவாங்க? What they will do in traditional method? They serve food on leaves, whether you like or not. They follow some method. First they will just keep water bottle. Then they will serve salt, then puppet, then pickles. Like that they follow a method. They will serve one by one in sequential order all the food items they have prepared in the kitchen. You may like it or you may not like it. They don't bother about that. Their method is they want to serve you all types of food whatever they have made. That is traditional way of serving food. And nowadays what people are following? Buffet system. So in buffet system, you will get the food only you like. You won't waste the food in this case. But in that traditional method, the importance is given to only the method. They don't bother about the wastage of food. But here in buffet system, the method is also given importance as well as the food is also given importance. So there is no wastage of food. Here also they will follow the method. First you have to take the plate, then you have to get the food in order only. Whether you like, if you like you will get the food, otherwise you will just skip the food. You won't waste the food. இல்லையா? Food waste பண்ண மாட்டோம் buffet systemல. But structured programming, the traditional methodologyல ஃபுட்டு வேஸ்ட் ஆகும். இந்த வாழை இலையெல்லாம் போட்டு ஃபுட்டு சர்வ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ நிறைய ஃபுட்டு வேஸ்ட் ஆகும். நமக்கு பிடிக்காட்டி நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதே போல் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தடில் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு ஒன்லி ஃபார் த மெத்தட்ஸ், தட் இஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். அங்கே எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் எழுதியிருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அது தேவையோ இல்லையோ. அப்போ அங்கே நிறைய டேட்டா, அன்வான்டாக டேட்டா வேஸ்டேஜ் ஆகும், மெமரி ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகும், உங்களோட ப்ரோக்ராம் ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆகும். பட் ஹியர் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் தெர் இஸ் importance given to data. Much more importance is given to data. So there is no wastage of food. Now that is your Python language supports object oriented programming language. So here just we shall see the introduction. He is the person, Guido van Rossum. He only created your Python. It is a general purpose language, so it can be used in any OS.
It is independent of the system. His Guido van Rossum, he is from CWI, Centrum Wisconsin Informatica, which is a national research institute for mathematics and computer science. It's in Netherlands. The language was released in the year 1991. You know why he has given the name Python? There is BBC comedy series 1970s. In that range, there was a comedy series, Monty Python's Flying Circus. And the BBC comedy series lerundu vandadu dhaan in the name Python. And it supports both procedural na structured na sonnen illaya, டேட்டாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே இருக்காது, மெத்தடுக்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். பட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் த இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு போத் டேட்டாஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெத்தட். ஸோ இட் சப்போர்ட்ஸ் போத் அப்ரோச்சஸ், both way of programming. Now we shall see some of the important features of Python. It's a general purpose programming language which can be used for both scientific and non-scientific programming. Scientific programming அப்படின்னா, that is we have for doing some process. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு you are doing in painting, அந்த பெயிண்டிங் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தால் தான் அந்த பெயிண்டிங் சாஃப்ட்வேரே உருவாகும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணுறது, ஒரு அப்ளிகேஷனே க்ரியேட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங். நான் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, தட் இஸ் ஜென்ரல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you want to do some accounting purpose, or for that we are creating some packages. So for that we have to program something. That is called non-scientific programming. Applications work பண்றதுக்கு we are doing, that is non-scientific programming. For example, simply creating interface and all like that. இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்ம வந்து எப்படி சிஸ்டம் கூட எந்த ஸ்க்ரீன், வாட் ஆர் த பாக்ஸஸ், இப்போ உங்களுக்கு சில இடத்துல ஓகே கேன்சல்லாம் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு. அதில் கீழே ஓகே பட்டன் இருக்கும், கேன்சல் பட்டன் இருக்கும், தென் செக் பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ that screen is called interface, through which we are giving something to the screen, something to the computer, and the computer displays something to you. That is the screen interface, that we call it as interface. Then it is a platform independent programming language. எந்த ஓஎஸில் வேணாலும் ஒர்க் ஆகும். அதுதான் இங்கே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங்னா, இட்ஸ் த ஓஎஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ எந்த ஓஎஸ் எந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தாலும் இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். தென் த ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிட்டன் இன் பைத்தான் ஆர் ஈஸிலி ரீடபிள் அண்ட் understandable. Easily you can write. Than C++, it is very, very easy. Here we are following 3.x Python version. IDLE, இந்த பைத்தான் ஒர்க் பண்ணுற அந்த என்விரான்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா IDLE, the environment where we are creating the Python language is called IDLE, Integrated Development Learning Environment, and easily we can download it from the web source. For that you have to follow this www.python.org, that website you have to go. Okay, now we shall see how the Python programming environment. Before that, this programming can be written in two ways. நம்ம program எழுதலாம். That is, one is interactive mode, another is script mode. Interactive mode na, wait, I'll show you. So I have opened Python. This is the Python environment, programming environment. IDLE window சொல்லுவோம். The version 3.8.5. Could you see that, students? 3.8.5 we are using. இப்போ இங்கே வந்து this is the cursor, இந்த blinking vertical line இருக்கு இல்லையா, இது cursor, and triple greater than symbol இருக்கு இல்லையா, this place is called prompt. We call it as by the name
prompt is the place where we are typing the command. நம்ம எந்த இடத்துல command type பண்றோமோ அதுதான் prompt. இப்போ here I am typing a command to display a message. Print welcome. I have typed a message, print welcome. See, you cannot just write print welcome. எல்லாத்துக்கும் என்ன ஃபாலோ பண்ண ஒரு அந்த லாங்குவேஜோட ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். how to write that command, that is called syntax. அது ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம என்டர் பண்ணுவோம் இல்லையா. so I have typed the command print welcome to display a message. so see, the message has been displayed. இதுதான் interactive mode. நம்ம வந்து டைப் இன்புட் கொடுக்குறோம், அது வந்து இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு அவுட்புட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுது. இது interactive mode. again I want to display another command, print 2 RKS. Sorry, TKS it has been displayed. Print RKS. No semicolon should be, as like in C++ you have to give semicolon at the end of each command. Here we need not give. Print RKS. See, RKS has been displayed like that. Each command, as soon as it is entered, immediately it will display the output. இது வந்து interactive mode. இன்னொரு way of mode என்னன்னா script mode. So there are two ways we can type the programming. One is interactive mode and another is script mode. So interactive mode allows to write the code in Python command, whereas in script mode programs can be written and stored as a separate file with extension. Python program la extension என்ன இருக்கும் .py. So it is used to create and edit Python source file. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, அந்த ஃபைலில் செட் ஆஃப் கமாண்ட் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கமாண்ட் என்டர் பண்ணோம், இம்மீடியட்டாக ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஐ வில் ஷோ யூ தட். பைத்தான் ஐடியலி விண்டோ ஐ எம் ஓப்பனிங். இப்போ பாருங்கள், I have created already so many program files. I am opening one file. Open. Exercise 1. See, this program is to plot a graph. I have typed a set of commands. Wait, I will show you a simple program. This will come only for chapter 16. File open. Okay, we shall create a new file. File open. Sorry, again I am clicking open. Open command you have to click only for opening already created file. Now we are going to create a new file. File, new file. Or what is the shortcut key? Control N is the shortcut key. Now see, a new window has been opened. And what is the name of the file given by default? Untitled. But we can change that. For example, I am typing first itself, we can give the name. File, save. In file name box, this is save as dialog box. In save as dialog box, you just type, we shall type, I am giving a name p1 dot. See, the extension should be .py. You have to give the file extension for your Python programs. .py. What extension you have to give? Py. After the file name, you have to give .py and then click save. Now see, py, the file name. இது வந்து இதெல்லாம் என்னது? C:/users/ this. They are the folders where it indicates where the file is situated. We call it as path. Path அப்படின்னு சொல்லுவோம். Location of the file is called path. That is what indicated. இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லாஷும் ஒவ்வொரு ஃபோல்டர். ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது?
C driveல users அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் விஷ்ணு ஆப் டேட்டா லோக்கல் அதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் அதுக்குள்ள பைத்தான் தென் பைத்தான் 38 தென் அதுக்குள்ளே தான் இந்த ஃபைல் இருக்குது அதை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது தட் இஸ் த path. So now we shall type the program. Print, is it visible students? Print welcome, then print RKS. See, 2 commands I have typed. Then one more command also we shall type. See the indenting na தெரியும் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நான் ஒரு கமாண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதுக்கு நேராக டைப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி டைப் பண்ணுறேன். தட் இஸ் கால்ட் இண்டெண்டிங். இண்டெண்டிங் வந்து எப்படி வேணாலும் கொடுக்கக்கூடாது. பைத்தானில் there is no curly braces will be using as like in C++. Indenting is very very important. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாகவே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். தென் ஐ வில் ஷோ யூ. நம்ம ராங்காக டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் how it will display. Print computer science. See எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் ஸ்ட்ரிங்னா என்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தானே என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரிங். அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்கணும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும். இப்போ வந்து ஹியர் wait, I will make the font size big so that it will be easier for you. Format paragraph. Now I have typed 3 commands students. One is to display welcome, then now RKS computer science. To display anything in Python language we are using print command. So the 3 commands type பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை வந்து again I am saving. File save. Second time it won't ask you the name. If you want to save it in different name, which option you have to click? File save as. அதுக்கு என்ன shortcut key? Control Shift S. File save பண்றதுக்கு Control S. If you want to save as Control Shift S. Save copy as na என்னன்னா இந்த 3 ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. சேவ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த நேம்லேயே சேவ் ஆகும். வேற நேம்ல சேவ் பண்ணோம்னா Control Shift S. Then save copy as அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டீங்க. அந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் இன்னொரு நேமில் சேவ் பண்ணோன்னா யூ ஹேவ் டு கிளிக் அந்த பழைய ஃபைல் அப்படியே தான் இருக்கும். தட் இஸ் சேவ் காப்பி எஸ். நவ் to execute the program you have to click run menu run module option. For that shortcut key is F5. So I have pressed. See, இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கமாண்டாக இப்போ பிரிண்ட் வெல்கம் கொடுத்து வெல்கம் டிஸ்பிளே. இங்கே பாருங்கள் ப்ரீவியஸாக டிஸ்பிளே ஆகிருக்கிறது இன்ட்ராக்டிவ் மோடு. ஒவ்வொரு கமாண்டாக டைப் பண்ணி என்ட்ரி கீ கொடுத்தா இமீடியட்டாக அதனோட அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆச்சு. இங்கே வந்து அப்படி இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த 3 கமாண்ட்ஸையும் ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணால் தட் இஸ் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவோம். எக்ஸிக்யூட்னா என்னது அந்த ஃபைலில் இருக்க கமாண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. ஒவ்வொரு கமாண்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் அந்த ரன்னிங் த மாடியூல். அந்த மாடியூலுங்கிறது அந்த ப்ரோக்ராம். ரன் மெனுவில் ரன் மாடியூல் கொடுத்தோம் இல்லையா, அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற கமாண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றா எக்ஸிக்யூட் ஆகி பாருங்கள் ஒவ்வொரு கமாண்டோட அவுட்புட்டும் நமக்கு ஒட்டுக்காக கிடச்சிச்சு. இதுதான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் மோட் அப்படிங்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 modes in which we can execute the Python program. What are the 2 modes? One is interactive mode. ஒவ்வொரு கமாண்டாக டைப் பண்ணி அதனோட அவுட்புட் பார்க்குறது. ஸ்கிரிப்ட் மோட் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸை ஒன்றா டைப் பண்ணி ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு what's our file name?
We shall open it. What's the name we gave? P1. So this is a set of commands. The file contains a set of commands under the name P1. Extension என்னது .py. இந்த மாதிரி .py னு கொடுத்தா the compiler, the interpreter will find it's a Python file and it will execute the commands whatever you have given in the file one by one, and it will display the output all together. So this is called script mode. Now we shall come to the theory part. So what are the two ways we can write programming? One is interactive mode and another is script mode. So interactive mode allows to write the codes in Python at which place? Command prompt. Command prompt ங்கிறது எப்படி இருக்கும்? The triple greater than symbol. அங்கே தான் என்ன பண்ணோம்? Commands type பண்ணோம். Script mode, this is a 2-mark question, students. What are the two ways we can write program? Or differentiate interactive mode or script mode? They may ask in either way. So this para you have to write. Then what is script mode? The programs can be written and stored as a separate file. What with extension? What will be the extension? .py. So which mode is used to create and edit Python source file? Script mode or interactive mode? Script mode la தான் நம்ம files create பண்ணுவோம். Source file அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம program create பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து source file. This may be asked in 5-mark question. Explain the way of write programming. So this side heading, first side heading you have to write interactive mode. What we can do in interactive mode? In interactive mode, the code ங்கிறது command can be directly typed and the interpreter displays the result immediately. What is this interpreter? Interpreter ங்கிறது என்னன்னா compiler you have learnt in 11th standard. Compiler, what the compiler will do? நம்ம எதுன்னு அந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கிரியேட் பண்ண ப்ரோக்ராம் தான் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம். அதை வந்து ஹை லெவலில் எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கும்? C++லையோ இல்லை பைத்தான்லையோ இல்லை C லாங்குவேஜ்லையோ, வாட் எவர் த லாங்குவேஜ் we are writing, that is high level language. It resembles like English. But whether the computer could understand high level language? No. It could understand only machine language. So what is to be done? The whole source program should be converted to object oriented programming language, that is in machine language. 0 1s மாற்றணும். அது மாத்திர அந்த translated programs compiler. Similarly, interpreter is also a translated program. What it will do? It will convert high level language to machine language. இந்த கம்பைலருக்கு இன்டர்பிரிட்டருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் உங்ககிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் இது சொல்லியிருக்கிறேன், ஒரு 5 சென்டென்ஸ் கொடுத்து ஐ டோன்ட் நோ தமிழ், ஐ ஹாவ் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக. ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர், ஒரு பர்சன் who knows both the languages, Tamil and English, அவர்கிட்ட பேப்பர் கொடுத்து நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்கிறேன். ஒரு 5 சென்டென்ஸ் எழுதி அவன் என்ன பண்ணுறான், எல்லாமே ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக வெல்கம், கம் டு ஸ்கூல், ஸ்கூலுக்கு வரவும், தென் நெக்ஸ்ட் ரைட் திஸ் லைன், இந்த வரியை எழுதவும், அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஃபுல்லாகவே படிச்சுட்டு அந்த நான் 3 சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா 3 சென்டென்ஸும் ஒட்டுக்கா படிச்சுட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு வரவும் இந்த வரியை எழுதவும். லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணலாம், ஆல் டுகெதர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ ஒவ்வொரு லைனாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறது இந்த இன்டர்பிரிட்டரோட வேலை. ஆல் டுகெதர் ஹோல் ஃபைலையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கறது கம்பைலரோட வேலை. தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். கம்பைலர் வில் டிரான்ஸ்லேட் த ஹோல் ப்ரோக்ராம் அட் த டைம், இன்டர்பிரிட்டர் வில் டிரான்ஸ்லேட் லைன் பை லைன். இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் எப்படின்னா கால்குலேட்டர் மாதிரி. கால்குலேட்டரில் எப்படி என்ன நம்பர் டைப் பண்ணி என்ன கமெண்ட் கொடுறோமோ இமீடியட்டாக நமக்கு ரிசல்ட் வரும் இல்லையா, அது போல் தான் இன்ட்ராக்டிவ் மோட். ஸோ இந்த பைத்தான் ஐடியல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா, இப்போ உங்கள் சிஸ்டமில் ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பைத்தான் 3.x, ஐடியலி பைத்தான் 3.x, தீஸ் ஆர் த மெனு ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கிளிக் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் மெனு. இல்லைன்னா டெஸ்க்டாப்பில் இந்த ஐக்கான் இருக்கும், இதுதான் வந்து பைத்தான் ஐடியலி ஐக்கான். This also you can click. இப்போ இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். I shown you know. So this is the prompt. Command promptங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும். இந்த பிளேஸில் தான் நம்ம டைப் பண்ணுவோம்.
ஸோ இது இங்கே தான் நம்ம ரெடி, இங்கே ஒரு கர்சர் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அங்கே தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ரெடி டு அக்செப்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இந்த ஸ்க்ரீன் வந்தாலே ஐடியலி ஒர்க்கிங் இன் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கு. இப்போ 5 + 10 டைப் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 15. இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி ஐ வில் ஷோ யூ தட். இப்போ இங்கே வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மோடு. 5 + 10 5 + 10 என்ட்ரிக்கு கொடுக்குறேன். 15 இமிடியேட்டாக கால்குலேட்டர் மாதிரி இமிடியேட்டாக ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. சிமிலர்லி see the examples given. print python programming languageன்னு கொடுத்தா இமிடியேட்டாக அடுத்த லைன்லேயே அதை டிஸ்பிளே பண்ணும். x = 10 பிரிண்ட்டுங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுறது. இது வந்து ஜஸ்ட் யுவர் அசைனிங் எ வேல்யூ 10 to x. ஸோ இதுக்கு அவுட்புட் இமிடியேட் ரிசல்ட் எதுவும் இல்லை. y = 20 யுவர் அசைனிங் எ வேல்யூ 20 to y. then z = x + y. print the sum z அப்படின்னா the sum = 30ன்னு வரும். = 30 வரா, ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வராது. உங்கள் புக்கில் ராங்காக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இங்கே the sum = இங்கே டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருந்தா தான் இங்கே ஈக்குவல் டு வரும். the sum 30 மட்டும்தான் வரும். புக்கில் இருக்க மிஸ்டேக்கு கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. that is what shown in this. then script mode. script modeங்கிறது என்னென்னா, what is script? script is a text file that containing python commands. python scripts are reusable code. இப்போ நம்ம அப்போவே I shown you know, இப்போ ஆல்ரெடி நான் அந்த கமாண்டை நம்ம என்ன பண்ணோம், க்ரியேட் பண்ணி, இப்போ p1 ஒரு ஃபைலில் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுதான் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல். ஐ எம் ஓப்பனிங் தட் ஃபைல். ஓப்பன் p1.py. ஸோ இதான் ஒரு ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் செட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் 3 கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்கிரிப்ட் இஸ் அ ஃபைல் விச் கண்டெய்ன்ஸ் அ செட் ஆஃப் கமெண்ட். நம்ம இதை எத்தனை தடவை வேணாலும், now also I want to execute the file. I am clicking run module. If you want to execute, you just press F5. Again the script file is executed. So you can execute the file once the set of commands, whatever commands you need, you are storing it in a file. Whenever you need, you can execute again and again. That is the advantage. பட் இப்போ வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மோடாக இருந்தால் ஒரு கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இமீடியட்டாக ரிசல்ட் வந்துடும். மறுபடியும் நம்ம டைப் பண்ணணும் அதே கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா. பட் இங்கேருந்து ரீடைப்பிங் வந்து இட்ஸ் ரெடியூஸ்டு. ஸ்கிரிப்ட். ஸோ how will you go to a new file, new file? What is a shortcut key? Control-N. Then I shown you know untitled blank script text editor. நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம், ஸ்கிரிப்ட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். Here we have to type the commands. இப்போ இங்கே வந்து ஒரு புக்கில் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் a = 100, b = 350, print the sum = cன்னு கொடுத்ததா உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன வரும்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எப்படி? சேவ் பண்ணுறது ஃபைல் சேவ் கொடுத்தா சேவ் அஸ் டயலாக் பாக்ஸ் வரும். இதில் ஃபைல் நேம் பாக்ஸில் யூ ஹாவ் டு என்டர் த ஃபைல் நேம். ஃபைல் நேம் எப்படி என்டர் பண்ணும்? எனி நேம் கொடுத்துட்டு, எப்போவுமே ஃபைல் நேம் கொடுக்குறப்போ ரிமெம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த ரிலேட்டடாக நேம் கொடுங்க. யூ கேன் கிவ் எனி நேம், இட் வில் அக்செப்ட், பட் give have a practice, give a file name which is related to the content so that easily you can identify whenever if you want to search. Then and file nameல ஸ்பேஸ் இருக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. டாட் கொடுத்து ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் py கொடுக்கணும். once the file is saved, then if you want to save in a different location na இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஃபோல்டர் இல்லைன்னா இங்கே கிளிக் யூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு நேம்லேயே சேவ் பண்ணோன்னா சேவ் ஆஸ் கொடுக்கணும். சேவ் பட்டன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா ரன் மெனுவில் ரன் மாடியூல் ஷார்ட்கட்க்கு என்ன கொடுக்கலாம்? F5 கொடுத்தா, சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, எரர் இருந்ததுன்னா எரர் அதை டிஸ்பிளே பண்ணும். மறுபடியும் நீங்கள் இப்போ ப்ரோக்ராம்குள்ளே வந்து எரர் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரன் மெனுவில் ரன் மாடியூல் கொடுக்கணும். எரர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் பாருங்கள் sum = 415 இந்த மாதிரி அவுட்புட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இன் திஸ் செஷன் we have seen that introduction about Python and the 2 ways of programming method. What are the 2 ways of programming method in Python? Interactive mode and script mode.
and we shall wind up with this. Thank you.